आज चाहिँ क्लास सल्भ गर्दैछु। क्लासमा चाहिँ दुईटा इक्वेसन दिइसकेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ हामीले सुरुमै XY र कन्स्ट्यान्टको कोएफिसिएन्टहरू लिएर गर्नुहुन्छ। कोएफिसिएन्ट चाहिँ एउटा बक्स टाइप बनाएर लेखेको राम्रो। XY कोएफिसिएन्ट अफ Y चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँ फर्स्ट इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट कति 1, y को पनि कति 1, कन्स्ट्यान्ट कति हो 5। त्यसरी यहाँ चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट 1, y को कोएफिसिएन्ट यहाँ -1 त्यसपछि हो कन्स्ट्यान्ट कति हो भन्दा 3 हो। यति बक्स बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ b निकाल्नु पर्ने हुन्छ। b को फर्मुला चाहिँ के भन्दाखेरि b भनेको यो निकाल्दैछु। यसको निकाल्नुलाई चाहिँ सुरुमा कन्स्ट्यान्ट लेखेर yसँग यसको डिटर्मिनेन्ट यहाँ निकाल्नु पर्छ। सुरुमा यसको कोएफिसिएन्ट अफ x अगाडि राख्ने, यो पछाडि राख्ने र यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। अब सुरुमा कन्स्ट्यान्ट कति भयो भन्दा 1 भन्छ। 1 -1 भयो भनेपछि -1 अब डिटर्मिनेन्ट गर्दाखेरि यो माइनस यो -1 हुँदै -2 आयो। d1 निकाल्नुको लागि d1 भनेको यसको लागि अब योभन्दा अगाडि दिँदैछ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट इन्टु भयो। त्यसो हुँदा हामीले अब 5 चाहिँ 1 -5 राख्यो। -5 -3 d2 निकाल्दा चाहिँ हामीले y निकाल्दैछौँ। y निकाल्दै गर्दा सुरुमा 1 अगाडि पनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हाम्रो d2 निकाल्दा मैले के त्यसपछि बढाएर 3 -5 आयो -2 आयो। यो चाहिँ क्रामर्स लमा चाहिँ यस्तो निकालिसकेपछि x निकाल्नु चाहिँ x को कुन हुँदा भन्दाखेरि d1 अनि y को d2 यसरी निकाल्ने यहाँ बक्समा हालेर त्यसरी नै d1/d2 भनेपछि कति भयो? d1 भनेको -1, d2 भनेको -2 -1 हो 4 आयो। त्यसै गरी y को लागि गर्दाखेरि d2/d भयो। कति भयो भन्दा -2 y भनेको 8। Therefore, x is equals to 4, y equals to 1.